Mwaka 2007 mkapanda maharagwe haikumea. 2013 mkapanda maharagwe haikumea. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hii maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mambo yenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyu Msumbe. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Si huyu ndio mwenye funguo ya hiyo mambo matatu? Si hiyo ndio maneno yenu? Si mjipange na huyu Msumbe. Kwani nini ngumu? Kujipanga tu. Si yako hapa. Kwani ni formula gani inatakikana? Iko rocket science. Sasa hiyo ndio mambo yenu matatu na tumekubaliana. Ya hapa, ya rais ni ingine tatu. Mimi pia niko na yangu tatu, ya kahawa na majani chai na maziwa. Kila watu wako na mambo yao mangapi? Yenu ni maji, water na Msumbe yako hapa. Sasa nini ingine mnataka? Sasa wewe Junior, wewe ni rafiki yangu. Your late father was my friend. Tulikuwa tunakaa na yeye na Rais Moi. You are one of the most progressive leaders in this country, ambaye unaona mbele, akili iko sawa. Sasa wewe governor, si ukae karibu na huyu rais. Kaa karibu na huyu rais huyu. Ndio hii watu wafaidike, si ndio? Akae karibu na rais asikae. Akae karibu na rais asikae. Unajua ukitaka moto unaomba pahali iko, si ndio? Saa hii for now mpaka ile 32 mwenye maneno ni huyu. Si ndio? Si huyo ndio yako na maneno? Sasa miaka 9 mtakaa msituni. Mtakaa msituni miaka 9. Si muingie hapa hiyo miaka imebaki 9, kama mnataka kutoka baadaye mtoke. Alafu mnyonye hiyo mheshimiwa amesema. Kwani mtanyonya mkiwa msituni? Mtakaribia? Wangapi wanasema tuvuke rais mkono? Lakini sasa nyinyi watu wa Makueni, nimuulize swali ama nisiulize? Nimuulize swali ama nimuulize? Sasa nyinyi ni watu mmechanuka. Najua Msumbe wetu Rais Ruto, hawa watu na watu wetu ya Mount Kenya, we are cousins. Tunapendana sana. Hata kuoana tunaoana sana. Na biashara mnafanya vizuri. Kuaminika number 1. Bidii number 1. Lakini siku ya kujipanga wanafanyanga opposite ya sisi. Na mimi nataka nielewe nyinyi watu ya highway hii. Najua highway watu wanachanuka sana. Mwaka 2007 mkapanda maharagwe haikumea. 2013 mkapanda maharagwe haikumea. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hii maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mambo yenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyu Msumbe. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Si huyu ndio mwenye funguo ya hiyo mambo matatu? Si hiyo ndio maneno yenu? Si mjipange na huyu Msumbe. Kwani nini ngumu? Kujipanga tu. Si yako hapa. Kwani ni formula gani inatakikana? Iko rocket science. Sasa hiyo ndio mambo yenu matatu na tumekubaliana. Ya hapa, ya rais ni ingine tatu. Mimi pia niko na yangu tatu, ya kahawa na majani chai na maziwa. Kila watu wako na mambo yao mangapi? Yenu ni maji, water na Msumbe yako hapa. Sasa nini ingine mnataka? Sasa wewe Junior, wewe ni rafiki yangu. Your late father was my friend. Tulikuwa tunakaa na yeye na Rais Moi. You are one of the most progressive leaders in this country, ambaye unaona mbele, akili iko sawa. Sasa wewe governor, si ukae karibu na huyu rais. Kaa karibu na huyu rais huyu. Ndio hii watu wafaidike, si ndio? Akae karibu na rais asikae. Akae karibu na rais asikae. Unajua ukitaka moto unaomba pahali iko, si ndio? Saa hii for now mpaka ile 32 mwenye maneno ni huyu. Si ndio? Si huyo ndio yako na maneno? Sasa miaka 9 mtakaa msituni. Mtakaa msituni miaka 9.
Si muingie hapa, hiyo miaka imebaki 9. Kama mnataka kutoka baadaye mtoke. Alafu mnyonye hiyo mheshimiwa amesema. Kwani mtanyonya mkiwa msituni? Mtakaribia? Wangapi wanasema tuvuke rais mkono? Asante sana. Muko tayari tumkaribishe Msumbe? Na vigelegele na shangwe? Haya, 1 2 3. Ala. Basi viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Makueni, hamjambo. Tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Kwa sababu ili tuzalishe chakula, kwanza lazima tuwe na mvua ama maji. Bila maji hakuna mimea, ni kweli ama si kweli? Bila mvua hatuwezi kwenda shambani, ni kweli ama si kweli? So kwanza, kabla hatujajipanga na vile tutakuwa na chakula ya kutosha, lazima tujipange kulinda mazingira, ndio mvua ipatikane, maji ipatikane, ndio tuweze kuzalisha chakula. Kwa hivyo kama kuna mpango itakayochangia katika kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, katika mambo ya cost of living, ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu tunafanya leo, hii kazi tunafanya leo ya kitaifa, ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. So that is the primary essence of what we are doing. Na sote tumekubaliana ya kwamba miti bilioni 15. We have a special working day. We are all working but planting trees in Kenya. It is not a holiday as such. It is a special working day. And we are committed that today we are going to plant 100 million trees in Kenya today. And it is because we have made a commitment that we are going to plant 15 billion trees in the next 10 years. And this is because we believe in the environment, and that is why UNEP is here in Nairobi. And I don't know whether you read clearly your invitation letters. There was a small print somewhere, you might want to check, that said that before you leave Nairobi, you must plant a tree. And I have issued I have issued very firm instructions that nobody leaves the airport until they have planted their tree. So please plant your tree. And I will ask you to do one more thing. When you plant that tree, because we need to look after it when you leave, please download either in the Apple Store or in Android an app. It's called Jaza Miti. Jaza Miti, let me give you the word, J-A-Z-A, that is Jaza, and then Miti, M-I-T-I. Download, take a picture, it will go into our website, we will know where the tree is, and we will look after it when you have planted. Because that app will enable us to know the geolocation of the tree you have planted. So I am making that request to all of us who are here. We will be very proud if you can join our tree planting effort. The Ministry of Environment has made all the tree seedlings for each one of you available in this compound. And it is also free. So let me say thank you very much. I wish you well, and we look forward to a good product. God bless you. It is not always common for the globe to speak in unison
or act in urgency on an issue, especially when it is of an environmental nature. But the threat of plastics to our planet, our health, and our future is of such magnitude that it requires all of us, and I mean all of us, the Global South and the Global North, to develop and execute a global instrument that will help us to neutralize the threat of plastic pollution in our world. The numbers on plastic pollution explain the necessity of working together with tremendous purpose and urgency. Every year, more than 400 million tons of plastic waste are produced globally. Of this, 23 million tons find their way into rivers, lakes, and oceans, and less than 10% is recycled. Across the world, 46% of plastic waste is landfilled, 22% is mismanaged and becomes litter, while 17% is incinerated. If we hold our laurels and do nothing, we will produce more than 1 billion tons of plastic by 2060. This kind of polluting our environment is unacceptable and is essentially an existential threat to life, to humanity, and to everything in between. This is the time to stop this, and you are the negotiators who will make this happen. On behalf of the government and people of Kenya, I welcome all of you to our country and to this integral session of the Intergovernmental Negotiating Committee. Kenya is delighted to host this session, particularly because it was here in Nairobi that humanity spoke in one voice at the United Nations Environmental Assembly 5.2, when 170 nations agreed to launch negotiations towards a globally binding instrument. The scope of the instrument was supposed to clearly reflect the requirement of Resolution 514 of the United Nations Environmental Assembly, including ending plastic pollution across the full cycle of all plastics and addressing its effects on human health and the environment, and especially the marine environment. The committee was tasked to draft at least 3 things. Number 1, a global instrument that promotes sustainable product design and eliminates the most harmful and high-risk plastic categories, including problematic polymers, chemicals of concern, products and applications, and bring overall plastic production to sustainable levels. Number 2, ensures the need to enshrine sustainable production and consumption patterns and environmentally sound management of plastic waste, which also addresses existing plastic pollution. And number 3, to support the application of the Rio principle, including the polluter pays and precautionary principles, the principle of common but differentiated responsibilities, and emphasizes the importance of operationalizing those principles throughout the provision of the instrument. I want to commend the committee for the work you have already accomplished in your first and second sessions. I believe I speak for many across the world when I say I am encouraged and confident that you will deliver a global instrument on time and lead a monumental shift in our relationship with the planet and with each other. The global community is waiting with great anticipation for the instrument that you will develop to chart a global plan for tracking plastic pollution. This anticipation is heightened by the zero draft, and it is the shared belief of many that this third session presents an opportunity for you, distinguished delegates, to convert the draft into a plan.